Bonjour à toutes et à tous, je suis sincèrement désolé de Good ne pas afternoon, pouvoir everyone. être I'm présent truly avec sorry vous for not being physiquement pour able to be discuter de with ces questions you de justice physically sociale, in the room to talk d'inégalité about face au just changement social climatique, justice, en toute protection. inequalities C'est la raison pour laquelle nous avons with enregistré cette petite climate vidéo change in préalablement, mais je this voulais vous dire in que si urban vous aviez des areas, and this is questions why I wanted to suite à have l'intervention, this n'hésitez video. pas à And me faire un petit so, message personnel, if you soit have par email, questions, feel soit free sur to les send réseaux me a sociaux, direct private et message je by m'efforcerai email d'y on répondre. social Il est tout à media. I'll fait be very important happy de to answer your rappeler à questions. quel It's point crucial le changement to climatique, remind c'est aussi, everyone et how peut-être surtout, dirais-je, uh, une problématique and sociale. climate change Il me is semble qu'une actually a erreur que nous avons social commise, c'était pendant uh, très longtemps de le phenomenon. The présenter mistake we comme un made problème qui is était that avant for tout un way too problème long we consider it to d'environnement be qui allait avant tout affecter les a thing écosystèmes. related to La environment. We have an réalité, c'est impact on que la on plupart des grands ecosystems. problèmes The reality is that sociaux et most of the politiques, ou en tout cas main des grands problems, enjeux politiques et sociaux social qui vont problems, traverser le the 21e main siècle, ils vont social être profondément challenges in the transformés, coming tournemoulés centuries will be par la question du transformed changement and climatique. Qu'on parle de questions de migration, qu'on parle drastically de by questions de justice sociale, climate change. We qu'on parle de talk questions about migrations, about d'inégalité, social de justice, développement, de paix et inequalities, de sécurité, development, et au-delà de peace and questions de safety and justice et d'équité. security. Tous ces And sujets vont beyond être this, the profondément scope of traversés, justice, everything will be transformés par fully la question du transformed changement climatique. Et donc by je crois que si nous this voulons climate change. pouvoir And I think that if réussir we les want politiques de to be able transition, il to faut absolument achieve positionner la question du this changement climatique transition, comme une question we qui est need avant tout to une question sociale, consider parce climate que change ce qui est en as a cause, évidemment, social c'est la issue, manière dont nous allons because habiter what's la at Terre, stake ce sont les is how conditions we're going to de live vie on sur Earth, Terre, et en particulier how les what will conditions de be our vie living des plus conditions, vulnérables, que the ces plus most vulnérables se notably trouvent the au most sein de nos vulnerable sociétés ou dans les pays du Sud. populations Le in changement our societies climatique or in the global va South. exacerber les inégalités Climate qui change existent dans la will société, et on peut dire que le climat exacerbate agit en quelque sorte comme social un inequalities, révélateur and we can say de that ces climate becomes inégalités. Et ça se voit véritablement à tous les niveaux. a catalyst D'abord, of en ce all qui these concerne les impacts inequalities. du changement climatique, When we on look sait at the que impacts les of plus climate change, pauvres, we généralement, know vont être that the davantage most vulnerable and the touchés, poorest affectés par ces people will be impacts. Je donne ici more un exemple qu'on impacted donne by souvent, this c'est l'impact des climate vagues de change. chaleur. I'll Dans nos villes, les vagues mention de an example: chaleur the sont heat souvent un waves des principaux in our impacts du cities. changement climatique, et on sait Heat que les waves plus are pauvres one of sont the bien most davantage important touchés que les impacts plus of riches climate change, and we par know ces that vagues the de chaleur, poorest parce qu'ils habitent households are généralement dans des more logements plus heavily petits, parce impacted que ces logements because sont they généralement live des in logements moins smaller bien isolés, et qui ont tendance à homes, devenir des not fours, well en effet, en isolated, plus d'être des and they passoires tend to énergétiques become l'hiver, ovens et aussi parce que les populations les in plus pauvres summer ont moins souvent la and losing possibilité heat de quitter in leur winter. logement, de partir en So, vacances, d'aller and s'isoler quelques jours à la the campagne, wealthiest households etc., can actually etc. leave their Et homes and donc, go très in the clairement, countryside dans la on manière holidays. dont cet So, impact du changement climatique va être in perçu, va être ressenti, the ce sont les way pauvres qui the vont être les plus impacts directement of climate touchés. change will be felt, Autre it will be exemple felt sur un most impact dramatically plus by indirect the du changement poorest. climatique, c'est la question Another des migrations. more On direct imagine impact souvent has to que do with ceux qui migrations. vont We devoir often se think déplacer that en raison des impacts du people changement will have climatique, to ce move sont because en of premier climate lieu les plus change pauvres. En réalité, are ce sont mostly souvent the les poorest. plus riches, les plus nantis qui vont se Actually, déplacer the en premier lieu wealthiest et qui vont pouvoir will utiliser move leur migration first, and comme une they will stratégie use their d'adaptation migrations face aux as a impacts du changement strategy to climatique. adapt to the Véritablement, consequences quel of que climate soit change. le pays où on se trouve, quel que soit le Whatever the type country d'impact du changement you're climatique, living qu'il in, s'agisse d'un impact whatever brutal the ou consequence graduel, of climate change, systématiquement, les plus pauvres, les plus direct or vulnérables se indirect, trouvent souvent dans the poorest l'incapacité de and the migrer, et donc most sont contraints vulnerable à une cannot forme migrate. d'immobilité And forcée, ce so qui met parfois they are directement leur vie en condemned to danger. stay where Par they are, exemple, au and it moment de l'ouragan may Katrina, endanger their qui eut lieu lives. For maintenant example, il y a during the une vingtaine Katrina d'années hurricane, which dans la ville de happened la 20 years Nouvelle-Orléans ago, en approximately Louisiane, in eh bien, New on a Orleans. fait évacuer toute la population avant Well, l'ouragan, et we 15% de la evacuated population, the whole c'est-à-dire à peu près 60 population, 000 personnes, but n'ont pas pu before the évacuer. hurricane, but Et s'ils approximately n'ont pas pu évacuer, c'est 15% parce que of the population couldn't ils n'avaient pas evacuate reçu it. une information So, adéquate, c'est parce qu'ils ne possédaient pas de voiture et qu'ils because n'avaient they pas didn't organisé receive l'évacuation necessary collective, information, they didn't parce have qu'ils n'avaient pas cars, d'amis and ou de we couldn't famille organize dans collective l'État à evacuation because they didn't proximité, et que have donc any ils devaient relatives payer un or hôtel ou un friends. motel et qu'ils So n'avaient they pas les moyens had de to le faire. pay for a C'est parce que hotel la and didn't collectivité était have trop the pauvre, trop means malade, qu'ils ne to savaient pay for pas a où se hotel because they diriger. considered to be too Et donc on poor, a too vu que sick, parce qu'ils étaient and they didn't moins know where to go. connectés, And plus we âgés, realized plus that pauvres, if they were moins less informés, qu'ils n'avaient pas de connected, voiture, ils se sont poorer, retrouvés older, coincés they dans la didn't ville have de la cars, Nouvelle-Orléans well, et they ils ont subi de remained plein stuck in the fouet
city of New Orleans, and they were
directly jours et 3 nuits, impacted et by malheureusement, floods 2000 d'entre eux during y ont laissé four la vie. Et donc on nights voit and aussi au travers four de cet days, and more exemple à than quel point 2,000 les of plus them pauvres, les died plus because of vulnérables n'ont this. And pas we les see that moyens the de poorest and the most déployer vulnerable leur don't have migration comme une the stratégie necessary d'adaptation, ou même means simplement to pour se mettre à migrate l'abri face à une just to catastrophe adapt climatique. to climate Et change. puis, si on veut Even passer à un autre niveau, in front clairement, of a les plus natural pauvres vont disaster. souvent And aussi if we want to move parfois to se trouver de another level, côté the poor face aux mesures de transition climatique ou énergétique. are Et très left souvent, les plus pauvres, les plus vulnérables behind n'auront pas accès à during the toutes ces transition, mesures de and the poorest and the de most services vulnerable ones don't have access décarbonés. C'est to le cas, par exemple, de services, services de mobilité to décarbonés. On decarbonated pense à la voiture services électrique, ou like à des mobility transports en commun. services. We're Toute talking une about the série de electric zones, cars, en the réalité, plus vulnérables sont moins public bien transport, desservies par les and transports en some commun, n'ont pas de areas pistes are not cyclables, et well, les gens n'ont pas les moyens don't d'acquérir have the un véhicule necessary électrique. means of Et donc on voit que les transportation, plus and they don't vulnérables have sont aussi défavorisés the parfois. money Et même to souvent, buy ça doit être electric cars, par and les we see that politiques de most people transition, par les suffer politiques de more, lutte contre le changement and they climatique. are left Et c'est behind là, by évidemment, il the faut être decision makers extraordinairement during prudent, parce the que non ecological seulement le transition. And changement this is why we climatique have to be lui-même cautious, va because climate exacerber les change inégalités itself dans une société, will mais les exacerbate politiques de lutte uh, contre le changement inequalities, climatique peuvent but également the exacerber les measures to inégalités dans une tackle société. climate Je change will pense que also si on veut increase the réussir inequalities. la And I think question de that if l'adaptation, we il faut avant tout want penser to have a l'adaptation à successful partir des adaptation, we publics need to qui sont think les plus about précaires. adaptation Le based problème, c'est on que the most souvent, les politiques vulnerable d'adaptation populations. And sont it's true that pensées pour les most of the publics les time the plus adaptation privilégiés, ou à measures are réfléchir à la manière dont ils peuvent se designed for the protéger ou wealthiest s'adapter. classes, Mais s'ils how they font can cela, eh ben, adapt. d'une part, ça va But if they accentuer do les this, well, inégalités avec les it will publics plus increase the précaires et plus pauvres. inequalities with Et the ce dont les most riches ne se precarious rendent peut-être pas classes. compte, c'est And que what the eux aussi wealthiest vont se trouver davantage vulnérables si people les plus précaires ne sont don't pas pris en realize compte dans les that they will be politiques even more d'adaptation. vulnerable Parce qu'un if the élément most precarious essentiel de la households are résilience not d'une société face aux considered, impacts du changement because a climatique, big ça element va être of sa cohésion resilience of a sociale. society, it will be Et the donc ça veut dire que dans coherence une société of très its society. inégalitaire, où les It means individus that in sont a très very atomisés, très unequal isolés les society uns des where autres, eh bien en réalité, cette société dans everyone's son isolated, ensemble well, va se trouver in plus this vulnérable society aux impacts du will changement be even climatique. more Comme nous l'avons vulnerable dit, le to changement the climatique va impacts accentuer of les global inégalités change. dans une société, Once again, mais it les will inégalités increase dans the une société inequalities. vont également But accentuer la inequalities in a vulnérabilité society de will cette also société dans son ensemble increase the face au vulnerability changement of a climatique. C'est society pour ça qu'il faut absolument in front of global change. partir des So publics les plus this is précaires why we pour need to l'adaptation. start C'est with pour the ça qu'il faut most absolument vulnerable concevoir populations. l'adaptation comme une politique sociale, And this is parce why que we need si to on ne le fait consider pas, adaptation eh bien on va as très a rapidement social rentrer dans une spirale négative où policy, les because if impacts we du wouldn't changement do so, we'd climatique start vont accentuer a les inégalités dans la vicious société, circle, et and inégalités qui climate change elles-mêmes will vont increase accentuer the la inequalities, vulnérabilité de la and société these tout entière. inequalities will Et ça, increase c'est the fondamental parce que ça veut vulnerability dire qu'il of est aussi dans the l'intérêt des plus society as a riches whole. de And veiller it's à the interest of l'adaptation the des plus wealthiest précaires, parce que ça individuals to permet make aussi sure that de the most renforcer leur adaptation, the l'adaptation de la poorest société tout entière. populations Et are ça, c'est vraiment fully fondamental. Et c'est pour adapted. cela It's important qu'une for politique the d'adaptation bien pensée complete et réussie adaptation doit partir des of plus a précaires. society. La justice And this is sociale, why c'est we la start with condition the sine qua most non non vulnerable seulement de la populations. This is résilience, a sine qua mais non, aussi the de la mandatory transition. condition De la to résilience d'abord, guarantee parce the qu'un transition. élément essentiel de cette Resilience, too. résilience, c'est Why la cohésion resilience? Because sociale et même la the cohésion pillar of territoriale, resilience is a si on prend social la question de coherence l'adaptation and d'un a pays. Et geographical donc ça veut dire que si coherence on a des in a publics country. It qui se trouvent means that complètement if we délaissés have par ces politiques different d'adaptation, eh bien parts c'est of the la capacité population d'adaptation de la that are société left tout entière behind, well, qui s'en trouve the compromise. Et ça, c'est capacity vraiment of très adaptation of the très whole important de society, which l'intégrer is dans les politiques jeopardized. d'adaptation, So this is why parce it's que souvent ces important to politiques sont conçues integrate par et pour les these publics qui sont déjà les populations plus in privilégiés, our qui policies, réalisent leur because most of the vulnérabilité et time leur policies are exposition aux impacts du designed changement by the climatique. wealthiest Or, les publics les plus categories vulnérables qui of a sont en première society, ligne ne even réalisent though pas the toujours most bien leur vulnerable propre vulnérabilité. Donc c'est essentiel de categories vraiment partir don't des often publics les plus realize précaires. that they are C'est at aussi, risk. comme je vous And disais, this is why une it's important to start. condition de la réussite de la transition. It's a On necessary parle souvent condition de to cette have a notion de fin du successful monde transition. versus We fin du often talk mois. about the end of the On est world and souvent the end effectivement of the de plus month, en plus concerné par and le we are fait more que and les more politiques de worried transition doivent aussi être by the socialement fact justes. that these Il est transition important de policies should réaliser be que cette fair, question de la but it's justice important sociale to dans la realize transition, that ce n'est pas social seulement une question justice de during the considération transition pour les plus précaires, pour les is plus not pauvres, même si about c'est
being considerate c'est to aussi the un most critère vulnerable. It's d'efficacité also de la transition.
criteria to guarantee conditions a n'est good pas efficiency of équitable, these elle ne pourra pas policies, because if it's réussir. not an Et donc la equitable nécessité transition, de it will placer la not justice succeed. sociale, l'équité au It's cœur des important, politiques once de again, to transition, have ce n'est social pas seulement une justice question de at the principe, heart une question de of valeur our morale, transition c'est aussi une policies. It's question not has to do with d'efficacité de la principles of transition. Si on morality. veut que It's la about transition being efficient fonctionne, il faut in qu'il y our ait des transition. If you want a solutions qui successful soient, transition, je you need to dirais, à find portée de tous, solutions qui soient adaptées that à must be chacun. accessible to Sinon, ça va everyone, creuser un adapted véritable to fossé everyone's et needs. ça va donner Otherwise, you will l'impression aux plus create a gap. précaires que la transition est une We affaire give de the riches, impression that the est une affaire de poorest bourgeois qu'il faudrait categories régenter la vie des pauvres consider et ça that va it's just créer des for the fractures wealthiest, sociales au sein de la and société you qui vont create compromettre la gaps réussite de la and transition. On le voit breakpoints which d'ailleurs en ce may moment, une des jeopardize the raisons success of pour this lesquelles on transition. observe, en tout And cas we see dans certaines that the populations, un reason véritable why we backlash see that contre in l'écologie, some contre les populations we politiques de face some transition, backlash c'est parce against que ces ecology, politiques ont against the parfois donné transition policies. That's l'impression, because impression these d'ailleurs parfois policies give justifiée, the impression, qu'elles étaient injustes it's sometimes socialement, true, qu'elles étaient that conçues they were par et pour les plus riches socially et qu'elles laissaient unfair. They were littéralement sur le designed bord de by la the route richest les plus pauvres categories, qui and while the n'allaient pas poorest were avoir left accès on aux the side outils, of the aux road, and then they instruments de la wouldn't get transition et qui, access de to the surcroît, tools, to allaient the être de plus en plus these culpabilisés dans les transition discours, policies, de plus en and plus they will feel frappés more par des even guiltier and interdictions guiltier et because fiscalité de they plus en plus were lourdes, forbidden sans to do avoir this and accès that, à with la high possibilité taxes, effectivement de without having access décarboner leur choix de consommation. to À l'échelle decarbonize des villes, their je pense qu'il consumption. y a effectivement In the beaucoup de city, I politiques qui peuvent think être it's reliées les important unes aux autres. Je pense to notamment aux uh, politiques to connect d'intégration policies des together, and I'm migrants dans talking les villes. about Alors bien sûr, les the politiques integration of d'asile et migrants in the cities. d'immigration, c'est généralement du ressort So des États, du asylum ministère de policies and l'Intérieur. refugee Mais la policies réalité, c'est are que mostly a celles qui prerogative sont of en première states, ligne pour but gérer les questions d'accueil um, et d'intégration, people on the ce front sont line, people in les charge villes. of De la même receiving manière, refugees, these are the pour ce qui est des cities. questions And d'adaptation et de similarly, résilience, là encore, ce sont in terms souvent of les villes adaptation qui vont and être en première resilience, ligne et qui vont most of the devoir time the cities are on déployer the ces front line. stratégies They have d'adaptation. to Si les deux implement ne sont these pas pensés strategies. ensemble au If niveau de la both ville, par exemple, on va types très of souvent se strategy are not retrouver considered dans at the des same situations time où les on the populations municipal level, migrantes we'll vont end se up in a retrouver complètement situation en where dehors migrants des will politiques end up d'adaptation et aussi plus will globalement des politiques de excluded transition, from appelons-le these des politiques de integration résilience. policies Je and the donne un exemple transition en matière de policies, mobilité. Très i.e., souvent, resilience les policies. I'll give you an quartiers où example vont in habiter terms les of immigrés vont mobility. être des quartiers The périphériques aux villes, sont moins bien places where desservis par the des réseaux de transport en migrants commun, will live are souvent not aussi moins well bien covered desservis par des by réseaux de pistes the means cyclables, of et c'est aussi un transportation. élément They didn't have enough fondamental, bike et qui lanes. parfois vont It's être also complètement essential. oubliés sur des And plans de sometimes transport. it Je may, suis can très be frappé, par truly exemple, de la manière dont forgotten. les plans de transport And I'm public vont en struck réalité by dessiner how la configuration de la ville. Et comme souvent, on transportation va lines retrouver des are quartiers designed in the d'immigration city, and en sometimes dehors de you ces plans de have transport. Et donc même dans la manière dont on districts va that dessiner ces are plans de excluded transport from urbain, the cette question de transport l'inclusion, de grid. l'intégration des quartiers And périphériques this est concept of essentielle. the Et elle est inclusion essentielle aussi of pour les questions these most d'adaptation parce que remote c'est là qu'on va areas is voir essential, la but it's manière also essential for dont ces integration. quartiers périphériques And vont this is pouvoir être how pris en you compte dans see les plans d'adaptation. Et là how encore, these souvent, districts ce n'est can pas le cas. be On peut donner plein considered in d'exemples our en matière de transition plans de lutte policies. contre But les that's not the inondations, par case. exemple. And we have many Souvent, examples like les a plans de fight lutte against contre les floods. inondations vont chercher à Most of the protéger time, les the quartiers hypercentraux des villes, plans to qui sont prevent souvent des flood quartiers où habitent des will populations plus insist nanties, on plus protecting bourgeoises, et the vont parfois most central délaisser les quartiers areas where périphériques wealthiest au point population, and parfois they actually que ces neglect quartiers périphériques vont se the retrouver more complètement inondés remote et areas, and they parfois can les be habitants de completely ces quartiers flooded. vont avoir l'impression And d'être sometimes the sacrifiés inhabitants pour of these protéger les areas are feeling quartiers they got les plus riches. sacrificed Encore une fois, je donne while we l'exemple de l'ouragan protect Katrina wealthiest il y a areas. I'll 20 give the ans. example once Très again of clairement, the on voit que les Katrina quartiers les plus riches hurricane de la ville ont 20 été years ago. We davantage saw that protégés. the C'est par exemple wealthiest le areas quartier of français qui est le quartier the touristique par city were excellence de la protected, like for example Nouvelle-Orléans, the French alors qu'à Quarter. l'inverse, des That quartiers plus was the most pauvres, notamment le touristy fameux Lower Ninth Ward, qui est place vraiment un quartier in avec une population noire New très pauvre, Orleans ont été and littéralement in sacrifiés. all the Pourquoi est-ce que districts ça a with été le a cas? Eh black bien, typiquement majority, parce they que got euh, sacrificed. les Why is that so? quartiers les plus Well, pauvres ont the généralement poorest sont plus pauvres parce que areas les usually terrains, les are poorer habitations y sont moins because chers. Et souvent, les the terrains, les land's habitations y sont moins cheaper, chers the parce qu'elles sont houses are moins cheaper, protégées des risques and naturels, they're parce que se cheaper trouvent en zone because not inondable, par exemple. as Et well donc, c'est comme ça protected qu'on va se as retrouver others, avec les and because they quartiers are moins located in privilégiés, floodable
précarisés qui vont se areas. retrouver So this is inondés, why we have alors very qu'à precarious l'inverse, les areas. They habitations are des plus not riches protected, vont être protégées. while Ça va être comme ça the aussi par homes rapport au of risque d'incendie, wealthiest très souvent, individuals are où on protected. va, The là same thing for encore, on l'a fires. vu sur les And derniers once again, incendies and we saw à Los this Angeles, par exemple, où on va se in focaliser the sur fires les in Los villas les plus Angeles, riches, they des focus stars on the hollywoodiennes, et on va villas of concentrer
Hollywood L'essentiel des moyens de stars lutte contre and les rich incendies parfois pour individuals, and we protéger ces focus villes-là, everything we et de have surcroît être mieux to assurés, protect these et on people, va and complètement they will oublier best certains better quartiers insured, populaires où and we habitait une completely population neglect beaucoup plus other précarisée, areas, euh, dont poorer les maisons, dont areas, les habitations vont souvent être moins bien assurées. Et and donc aujourd'hui, quand on most voit of the la time they manière dont won't la be ville well de Los Angeles se insured, reconfigure, on voit and we que ceux see qui ont le how plus les the moyens de rentrer, c'est city of ceux qui Los avaient Angeles évidemment la meilleure is police d'assurance pour leur configuring itself. habitation. Et The donc voilà ones who deux can exemples actually qui montrent à rebuild quel are the point people il who est are the vraiment best insured. nécessaire So it's d'articuler en important matière de once again to résilience au niveau show urbain how we les need politiques to sociales avec les politiques coordinate d'adaptation, parce que si on ne le social fait pas, comme je policies le with disais, on risque adaptation vraiment d'avoir une policies. vraie Because if we fracture don't do this, sociale we au risk niveau urbain qui par to la suite create a peut donner gap lieu à toute une série de théories in the complotistes, urban par exemple, qui area, vont and mettre will en cause lead to a évidemment lot of la démocratie et la cohésion sociale, et donc conspiracy on entre aussi theories véritablement and dans may un cercle endanger vicieux dont on aura beaucoup de mal à sortir. En social réalité, il y a beaucoup equality. d'exemples de villes qui ont fait des choses tout à fait So we have a lot of intéressantes en matière examples of cities d'inclusion, en matière who did d'intégration dans very leur interesting politique things d'adaptation for the et de good résilience. integration Et ce ne in sont pas toujours their des villes d'Europe. En réalité, resilience on a policies. parfois It's not beaucoup always d'inspiration à cities in Europe, prendre and de ce qui a sometimes été fait we dans certaines could villes get des pays du inspired Sud. Je pense par by exemple à what Freetown, la capitale du Sierra happens Leone, je in pense à other Dakar, la capitale du Bangladesh. cities like Ce sont des villes qui ont vraiment mis en place Dhaka in des politiques très Bangladesh, inclusives dans Freetown leur in logique Sierra Leone. d'adaptation, They have de manière very à vraiment pouvoir inclusive prendre en policies. compte la So vulnérabilité des quartiers we périphériques. Et ça, c'est vraiment can très, actually très consider important. Et the donc, il y a vulnerability évidemment of beaucoup d'exemples qu'on peut donner aussi dans outer des villes suburbs. And européennes ou dans les we villes have a lot of occidentales, et examples. heureusement. Mais il y a aussi beaucoup de And we leçons have a qu'on lot peut of prendre examples dans in les villes du Europe Sud. too, À but quoi ressemblera la ville we have idéale de lessons to demain? Il y a learn évidemment beaucoup de from the critères à global prendre en south. compte, beaucoup What de will niveaux de the préférence. city of Mais je tomorrow pense look? que You have different pour que la ville puisse ways être to see that, idéale, but il faudra avant tout qu'elle puisse être to have an résiliente. Et ideal donc, ça sera une city, ville we must qui have sera to be davantage resilient, and the city végétalisée, et que ça sera une ville will have qui more sera davantage vegetation, trees, and connectée plants, entre ces différents quartiers. more Ça sera une better ville où potentiellement connected la frontière entre between l'hypercentre et la its périphérie se districts, sera atténuée. Ça sera une ville qui and we tiendra have compte a de thinner ce qu'on appelle border between the son suburbs hinterland, donc and the c'est-à-dire city les center, habitants qui habitent autour de la ville et qui n'habitent and pas forcément dans the la ville, hinterland, mais qui the people utilisent living out la around the ville. city but not Ça inside the sera une city. ville They must be able aussi, et to je crois que use c'est très better important, ça sera une ville plus solidaire. the Je city. I suis think it was frappé a de more voir combien, generous city, après and I'm chaque catastrophe, et vous struck l'étudiez beaucoup, by il y a souvent des vrais every time gestes de we solidarité have qui se a mettent en natural place, disaster, you see et the une vraie entraide solidarity entre les habitants. emerges, Mais cette and solidarité, elle doit there's aussi a être real commencée en amont, dans la manière dont friendship on va and prévenir les gens, collaboration dans la manière dont on va les between among the évacuer. Et inhabitants. And we souvent, need to et think about malheureusement, this l'exemple de at the Valence very encore en beginning. Espagne est un And we have the témoignage de example of cela. Valencia Il y a in Spain urgence à is a clear penser example aussi of la that. manière dont on va It's prévenir les urgent to habitants, dont think on va les how we're évacuer, going et to ça implique warn de the considérer aussi inhabitants, ceux how qui ont we un will moindre accès à evacuate them. l'information, aux It's réseaux important to sociaux, aux canaux consider de the communication. people who Et ça, c'est have vraiment très a important. good On voit bien access to aujourd'hui à quel communication and point les media. politiques de We see transition et now that d'adaptation sont how souvent the remises en question. transition On voit policies bien à quel and point parfois on se integration perd policies en are polémiques symboliques challenged, un and peu sometimes inutiles we et stériles. have Et discussions and effectivement, useless l'impression qui est discussions. parfois donnée par le débat public et And we get the médiatique, c'est feeling que on sometimes fait when du we have surplace, debate in the qu'on n'avance media pas. that we are La réalité, c'est que not moving lorsque forward. And the j'observe reality is that ce qui se passe au niveau des municipalités, au niveau des villes, je vois quand même I énormément see how things are d'initiatives done qui in the sont prises et municipalities. I qui vont see a dans le lot bon of sens simplement parce initiatives que les villes sont en première adopted ligne, and à la fois going pour ce in qui the right concerne les direction because politiques de the cities décarbonation, are mais in the aussi et front surtout lines pour ce qui concerne les when it politiques comes to d'adaptation. decarbonation Et que très and souvent, on va voir qu'on adaptation. on dépasse en réalité les clivages And often gauche-droite et we'll que see that we tout go maire est beyond the soucieux, soucieuse differences effectivement of the de left la wing and the qualité de right wing. vie Each de ses mayor who's administrés et concerned surtout by qui the est soucieuse de les living conditions protéger face aux of impacts du changement their climatique, eh electors, bien, and they want to met en protect the place population des from the climate politiques de change. lutte Well, contre le you changement see that the climatique, à la fois de mayors will décarbonation, implement mais aussi measures d'adaptation. to tackle Et the je crois climate que c'est très change and important de decarbonation considérer or que cette adaptation. So question it's des important politiques to d'adaptation, aujourd'hui, elle doit consider devenir une véritable that question these régalienne. Ce adaptation qui est en policies cause, should c'est vraiment become la uh, protection a des prerogative of the populations. government. Et on ne It's protège essential to bien une protect population que populations, si and on we commence par can protéger only avant protect the tout population ces if membres we qui sont les plus protect vulnérables. first Et and aucune foremost the population ne most sera vulnerable ones. protégée
si ses membres les plus And not vulnérables ne sont a pas single protégés en society premier can be lieu. protected Et if c'est the là, à mon most avis, vulnerable là ones où are protected l'échelle first. de la And I ville, think this l'échelle is urbaine where est particulièrement the pertinente parce que ça the permet the véritablement municipal de level mener is une vraie politique de extremely cohésion important sociale because au niveau we urbain have en matière de a résilience et truly d'adaptation. urban cohesion policies.